buenas a todos, soy Galactichile y esta vez nos encontramos en un nuevo gameplay de... A ver, aguántamelas, ¿cómo? De Finches. O algo así. O similares. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Así es. Ah, claro, nos habíamos quedado... Esta vez vamos a ver la historia de Sam, ¿cierto? Sam... Yo supongo que tú eres el Sam. Tienes cara de Sam. De hecho, ahí mismo dice Sam. Un marín de los Estados Unidos. A ver, sorpréndeme. De hecho, espera. ¿Ya vimos la historia de Sam? Híjole, es que no me pone, ¿verdad? Bueno, no me señala, pues. Ajá, no. Por favor. Ahora sí. Veamos. Ahí está nuestro buen Sam. ¿Qué me cuentas, Sam? ¿Te gusta tomarle fotos a gente durmiendo? Es normal. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. Mm-hmm. What? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Perfect. ¿Cómo que perfect? Ni siquiera salió la cara. Isn't it? A ver. I will never forget this weekend, Dad. That's okay, got it. El chiste es que no se vean las Can I take claras. some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. Le dijimos viejo. No, ese no era. ¿A qué rayos se supone que debo de fotografiar? You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. ¿Qué tal así? ¿No? ¿Qué tal los pollos? Tampoco. ¡Oh! Este pollo. Aw. A ver si... Ya no se me ocurre qué más fotografiar, la verdad. Hasta aquí llegó el gameplay. Bueno, aunque sea una pista, ¿no? No sé. Ah, mira, espera. Ya vi algo moverse. Vamos, un poco más. ¿No? Yo pensaría que por aquí habían un par de castores o algo. Pero no, mira. Nada. Nada de nada. Oh, rayos. Creo que la primera vez también me había quedado atorado con eso. No. Vamos. Ahí estás. Hey! That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always going to be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Si Dad. queremos You sobrevivir. know who else thought he was going to be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? To tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Temporada de caza. Ahí estamos. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? A ver pues, ¿qué tal este de temporada de caza? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. My Right. grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. Encuadra, demonios. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. No, Give me a minute to check the map. pues checa el mapa, pero pues yo ahorita estoy sacando realmente fotos a lo güey. Yo voy a ir sacando fotos de todo. Let's see. A ver si alguna de estas se digna a hacer algo. Algo con la taza. Maybe. ¿No? Was it? Oh, espera, ¿qué es esto? Poemas. Eso se ve bien. De Emily Dickinson. Could have been.
Ya se me acabaron otra vez las cosas que fotografiar. Eyes, Don. Ahí está. Perfecto. Ese me costó. Before you take the shot, let me get a picture of you. ¿Dónde está? Dad, I... No, tú no te preocupes, tú mata al ciervo. Mata a la mamá de Bambi. Fue el papá. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. Great shot, Don. Ouch. Es un poco cruel. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Te mamaste, güey. Ay, lo estoy controlando a él. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Ah, ok, este es su abuelo. El abuelo Sam. ¿Qué te pasa, Sam? Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. ¿No puedo abrir? Ah, bueno, sí. ¿Por qué podría abrir estas puertas? El problema es ahora para dónde voy. Ok. Ok. No, no. Se me están acabando las opciones otra vez. A lo mejor debo de volver por donde llegué. No lo sé. No. No creo. Oh. No había visto que había debajo de mí. Tengo pancita. Pero tampoco me deja absorber por el... Ay. Curiosamente me aparece todavía la hoja de Kay. Pregunta eso de qué será. A lo mejor son personajes que no alcancé a desbloquear. Ok. Pues estoy a punto de regresarme. Porque realmente no veo ninguna otra salida. Ah, no puedo ir para allá. Ah, no, sí, sí puedo, sí puedo. Oh, eso creo. No, no puedo. Saben, esto me ayudaría muchísimo si aunque se aprendieran las pinches luces, pero no. No, claro que no. Además, ¿cómo se supone que llega hasta allá? Creo que ese nada más fue el saltito que hizo esta chava, ¿no? Mejor puedo caer por aquí, no. Es que según yo sí puedo cruzarme por allá, pero no, mira. Caramba. Encima cada vez que apachurro triángulo o pausa, de inmediato esta cosa se me saca el menú. Este de las historias. Bueno, caray, ¿qué más puedo hacer? Entonces, que nomás hay un par de casas de aves. Aquí no hay nada. Tantito propano. Me parece que esta señora desperdiciaba una impresionante cantidad de recursos.
Oh, amigo mío. Vale. Así está mucho mejor. También es un poco raro, ¿saben? Que hayan tantísimas... After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Ay, no. Creo que ya sé cuál historia es esta. Hijo de su madre. Ah, esta está bien oscura. Yo creo que esta es de las historias más oscuras que tiene el juego. Fácil. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Oh, no. Espérate. No, déjalo abajo. ¿No lo puedo bajar? Ahí estamos. Oh, rayos, creo que no. Ah, y ahora controla la rana. Watching's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. No, sin Pepe te espero. Hello? Diga. Sam, I told you I don't want to talk right now. I wish he could have told us about the world he saw. La verdad es que sí tiene una imaginación bien chida, So pero... much I don't understand about Gregory, about everything. Ah, ok, y está intentando destapar el... Know what happened wasn't your fault. Fue culpa de la rana. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Cha. Jorgito. Rayos, ese dolió. Ah, ¿te imaginas que después te enteres de qué pasó? Al chile yo no tendría la madurez emocional para I can't decir imagine my mom ever writing poetry, and yet... que no fue culpa de la madre. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard.
Venga. Ah, este está bonito. Bueno, este dramático. La verdad es que me recordó muchísimo a My la de father Mamma made Mía. him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Exacto, sí. Claro. ¿Y qué I más? tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. Chale. Take his bride. ¿Dónde está la segunda parte? No la encuentro, ¿eh? Oh, ahí está. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Hijo de su madre. Familia modelo, ya lo saben. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Todos a la carpa, corran, 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 corran. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Todos como si nada. Nomás. Thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Uf, apenas en Acapulco. A lo mejor necesito agarrar más cosas. Ah, sí, mero. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't, until we found you. Y de Gus la verdad es que hay poco. Hay muy poco de Gus. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. De hecho, ¿cuántos años tenía este güey? Tenía unos 10. Tenía 12 más 1. ¿Sí? Tal cual. ¿Qué es eso? Ah, o sea, era bien punk el güey. Gus. Pues con razón casi no hablaban de él. Parecía que en verdad no era el favorito de la familia. Es un bebé, Gus. Limpia la yarda. Yo supongo que sería jardín. No, sería garden. Down sería cambiar no sé qué madres y basura. Rutinas. Damn. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Mis respetos a su madre. La verdad es que aguantó una putiza tras otra. Danny Shauna. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ah, y esa es la mamá. Sí, ¿verdad? No puedo abrirlo. Bueno, la India. Yo pensaría que ese era el que iba a abrir su... My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Yo ni en pedo me voy a la India. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back.
Milton. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Y se acostumbraron a meter cuarto tras And for a cuarto. while, things were good. Almost normal. But it didn't last. Pero no duró. Esta es la escuela donde supuestamente... Family History. Donde supuestamente enseñaba inglés. Edith, Lewis y Milton. Bueno, supongo que ese es como para representarlo, ¿no? The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. El comienzo del fin. 1992. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Y desconocido. Ah, nunca lo encontraron. Qué cabrón. Este juego está bien chido. Bueno, me encanta la historia, está muy buena. Milton. A ver, recuérdame, Milton. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Ah, eso sí. Me encanta cómo comienza cómo platican sus historias, está bien chida. Ay, cabrón. Nunca lo encontraron. I was 4 when Milton disappeared. Pero él escapó. Yo pensaba que todos terminaban mal, pero se veía feliz, curiosamente. Está bien cabrón esto. Y la música también me encanta. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. ¿Por qué chingados la habrá hecho? Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. El pobre de Milton. Tápale. ¿Y ahora? Yo pensaba que aquí tendría que hacer algo. Pero no hay nada. Ah, es para arriba. Ok, va. Increíble que no lo hubiese visto antes. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. Por la desaparición de Milton. Además tenía un pedazo de habitación After impresionante. he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Lewis. Everyone was 22 told to años. stay out of Lewis's room. Except Lewis. Este es bellísimo. Y re drogado el pibe. A ver. Ya hasta con curiosidad de saber qué rayos era lo que seguía pasando con su familia. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Sí, pues sí, seguía estando verde. No, a mí lo que me impresionó fue el anterior. A pronto si sacaron una parte 2 de ver qué rayos fue lo que le pasó, si era alguna especie de indirecta. Está increíble esa pintura. Después le voy a pedir a Onia que me haga una igual. A ver. Dear Mrs. Finch,
As Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. Supongo que In our sessions, I saw the same behavior. como en cada trabajo, ¿no? His mind began to Disociar. wander. Oh. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. El Elden Ring. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Centrado, dice. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Al menos ya saben qué es lo que pasa cuando dejan sus problemas avanzar. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. ¿Puedo pasar por acá? No. Ya, me encanta. O sea, chequen todavía la calidad de Songs for historia. him to play. Y la música y todo. He talked about starting a band. And he was always humming something. Hasta compositor y todo salió el Every vato. day his imagination grew stronger. Oh, He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him. That all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. podría ser un tirano si quisiera y saldría bien. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Mentiría si dijera que me Conquer a acuerdo city, de algo then de esto. immediately push on. New Louisville. Nueva Louisville. St. Louis. Ah, mi favorito. He started drifting away from our reality. Oh, pero ese se ve bueno.
Minneapolis. Mientras, Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. oh, y se ve todavía sus manos. In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen. Y que donde supuestamente se enamoró. The queen was on her own quest for A ver, la última vez me fui por artes radiantes. sinister serpents. Esta vez quiero ver qué pasa con esto. Ahí está, que aprenda. He followed the sound of her Su arpa de plata. No, electric sitar. oh, esto es nuevo. La imaginación de este vato está His bien chase cabrón. led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Imaginación cabrona. Wow. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Jasu mecha. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Lo está cabrón. Se fue un isekai, tal My cual. imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Ok, este es el nuestro, ¿no? Oh, sí, sí que lo es. No, ¿te imaginas? Began to forget the world we know. No, ¿para qué querer volver? I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Ahí está. He began to despise the man with a royal contempt. ¿Tú qué o qué? Ahora tiene, ¿no? A ver, espérate. Ah, aquí estás. No sé por qué habría unas escaleras aquí, pero... I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. El gato. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. His queen waited,
¡Firmes! There was only one thing left to do. No te pases, esto es lo que una persona que disasocia. Está cabrón. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Y me ha sentido pésame. My brother was really cool. I wish you could have met him. Damn, son. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. ¿Tenés su diploma de la preparatoria? Y hasta ahí llegó, supongo. Ya no le metió a la universidad y pues valió madres todo. He was so proud of being Indian. I think for him it was a way to be something other than just a Finch. Por aquí fue por donde entré, ¿no? Sí. Chale, me gustaría que al menos me supieran indicar así de, y ahora vete para acá o sea, aunque sea un mínimo de pista, porque siento que doy muchas vueltas así nomás a lo güey. Hasta tenía 2 monitores y todo. Se ve perfectamente, puede haber sido un youtuber que trabajé en la fábrica de pescado. Ah, mira. A ver. Vamos a ver, dijo el ciego. A ver si nos da tiempo de una más. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Eddie. I wish we'd stayed. But I understand why we left. ¿No? El que... Yo creo que ese fue el que más me gustó. El del Lewis. Está bien chido su... bueno, su historia. También re impactante. Muy gráfico. El del bebé yo creo que ha sido el que más me ha dolido. My mom ended up leaving everything behind. Cha. ¿Aquí qué? Disaster... Ah, era una rescatista. A ver. Bueno, esta es una plegaria. What happened that night had been coming for a long time. Se pelearon, se agarraron a madrazos. Maybe it should have come sooner. Pues tienen un pedazo casa. Pero But it had to end one way or another. All ¿se, that's left now is to tell you about that last night. ¿Se imaginan poder dormir aquí? A lo mejor y te da algo de ansiedad, ¿no? Pero en un principio sería muy bonito. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway.
Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Y a madrazos, dijo. Oh. Fue la Edith, ¿verdad? The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Y la Or otra. that Edie had a key to it. Damn. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Ay. ¿Era para dónde? Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Oh. I think it's best if Edith and I leave tonight. Y le echó la culpa a su madre, qué poca. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Historia de los Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Ahora estamos en una historia dentro de otra historia. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. Ahora estamos la When abuela. the fog rolled in, I lost my way. Somos la abuela. Qué fregón. Hasta te cambian el muñeco con el que caminas. I got turned around. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. Una cama. ¿Te olvidaste de las When camas? I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? Ah. It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. Suéltala. Suéltala. I Ay. kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. Bisabuela Eddie. The Bisabuela next Eddie. morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone.
last Finch left alive. Que sepamos, desaparecieron 2. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Y ni nos platicó de nuestro papá. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Edith Finch. $20 años también, ¿verdad? Es que fue súper joven. Ella murió, desapareció. Por Shirley Dallas. Dios, qué intensa, es que me encanta este juego, me encantan sus historias y necesito parte 2 porque hay muchas cosas, ¿sabes? Que uno te implica así, no, pues ya valieron verga y pues hasta ahí llegó su historia, pero pues les puedes dar cuerda para muchísimo más. Por ejemplo, este monstruo que mató a nuestra tatarabuela, algo así. Ese podría ser una. Otra sería explorar la casa original. Que se imaginan así que sacan un DLC, un parte 2, así donde exploramos la casa original de los Finch. Estaría buenísimo. O también de explorar qué hecho con nuestro papá. ¿O qué onda? Es que a lo mejor y sí está en el juego, pero no lo vi. Porque vieron que hubiera un par de hojas por ahí que nomás no los desenvolví ni no pasó nada, nomás estaba ahí su nombre anotado. Entonces como que tengo la sensación de que hay más y no supe dónde buscar. Después lo investigo. Pero me encantó. Este pinche juego me encanta. Está bien bueno, bien torcido y a veces hasta despiadado y crudo, pero te llega, ¿sabes? Es que dices, valió madres y pues efectivamente valió madres, pero wow, qué manera de valer madres. Lo único que no me gustó es que no llega un botón para correrle. Creo que sería lo único. Fuera de eso me encantó la música, la manera de contar las historias, la dinámica de juegos entre escenarios. También ahí la historia de bebé bien ruda. También me sorprendió como la mamá se chingó todo. O sea, que no nuestra mamá, sino la mamá de la Parte, la que nos contó todo. Porque ella vio morir a todos, a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos, hermanos, y les siguió chingando y se murió por una enfermedad, no porque ella quisiera, y relativamente temprano. Entonces como que me da duda de saber cómo rayos lo impulsó tanto. A lo mejor no hay mal trasfondo, ¿sabes? Es pues ella pudo porque es chida y ya, ¿no? Pero me gusta imaginarme ahí que a lo mejor la señora ahí le echó toda la carne al asador porque pues era chingona. Es que no sé, como hubo tantísima calidad entre las historias, yo le quiero dar también la calidad a las
explicaciones que nos hicieron falta. Pero pues nada, espero que les haya gustado mucho. A mí me encantó. Si fue así, dejen un like, comenten, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.